So you already know basic things about menstrual cycle. That is, in case of menstrual cycle, what is going to happen? I think I'm audible. Am I audible? Okay. Yes. So menstrual cycle, it is going to be a cycle of events that is going to happen in case of. So cycle of events that is going to happen in case of females, that is in female primate mammals. So female primate mammals in a cycle of reaction நடக்குது அப்படிங்கறது தான் வந்து menstrual cycle. That is the first menstruation which is going to happen around puberty, that is 11 to 14 years of age. That is, we are going to call it as menarche. That is the first menstruation that is going to happen, that is called as menarche. It begins at puberty, and from that menarche, so for a period of certain years the menstrual cycle will keep on happening. Average days of menstrual cycle பார்த்தோம் அப்படினா it is going to be approximately 28 to 29 days. So this is the average, means இதை விட cycle duration can be more also and cycle duration can be less also. In NCERT average is given, that is 28 to 29 days that we can see. Then இதுல we'll be having சில phases இருக்கும். So that is, you can see menstrual cycle is the cyclical changes that is going to happen in the endometrium. Already what we have seen, endometrium அப்படிங்கிறது என்னன்னா, that is going to be present in the inner wall, that is uterus oda innermost layer is endometrium. So in that endometrium, what are the changes that is going to happen? So that is a monthly changes it is going to happen, that only we are going to call it as menstrual cycle altogether, that we can see. And in this we'll be having certain phases, starting with the menstrual phase. Menstrual phase will occur from days 1 to 5. So first 5 days usually it will be menstrual phase where bleeding is going to happen. That is, endometrium will break off the body, female's body and the endometrium break agi, so vagina valiya it is going to come out of the female's body, that is menses அப்படிங்கிற ஒரு fluid வந்து form ஆகும், that is going to come out. So that is menstrual phase. Second one is follicular phase. Follicular phase will occur from day 6 to 13th day. So இதில் வந்து என்ன ஆகும்னா, slowly follicles will keep on developing. That is, primary follicle will be converted into secondary, secondary will be converted into tertiary, tertiary will be converted into Graafian. So இந்த changesலாம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ slowly என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it will start to release hormones also. That is, estrogen will be mainly released. So estrogen வந்து நம்மளுக்கு release ஆகிட்டே இருக்கும். So அப்போ estrogen will cause proliferation of the endometrium. That is why it is called as proliferative phase. According to ovarian event அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, it is follicular phase. According to uterine event அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, it is going to be for a proliferative phase. Then we'll be having ovulation. Ovulation is going to happen in the middle of the cycle. You already know what is meant by ovulation. That is the process of release of ovum. Ovum வந்து release ஆகிற அந்த processக்கு பேர் தான் we are going to call it as ovulation. One ovum is released during the middle of each 28-day cycle. In the average 28-day cycle அப்படின்னா, அதில் middle day, that is 14th day it will occur. But you have to know, so எப்பயுமே அது 14th டேல நடக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. It depends on the duration. But 28-day cycle அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல 14th day நடக்கும். That is important. Then after that, a corpus luteum will form inside ovary. At the same time, uterus will start to produce certain things. So that is why according to uterine event it is called as luteal phase, and according to according to ovarian event it is called as luteal phase, and according to uterine event it is called as secretory phase. So these things we have to know. So இதெல்லாம் uterine event, இதெல்லாம் வந்து ovarian event அப்படிங்கிறது. Menstrual phase is uterine event. Follicular phase அப்படிங்கிற name, that is for ovarian, because follicle development occurs in ovary only. At the same time, uterus will undergo proliferation. So uterine event is proliferative phase. Ovulation where it will occur? It will occur in the ovary only. So it is a ovarian event. Luteal phase, corpus luteum where it will form? It will form in ovary only. So corpus luteum, luteal phases, ovarian event. At the same time, uterus will start to produce certain secretions. That is why it is called as uterine event. So these things we can see. So now you can see it is how it is going to happen. First one என்ன ஆகும்னா, starting from the menstrual phase. So that is, it is going to break and the uterus வந்து break ஆகும். That is menstrual phase, uterine event. Then after that, what is going to happen is follicular phase will happen. That is, here we will be having follicles will start to develop. Primary will develop into secondary, secondary will develop into tertiary, tertiary will develop into Graafian, and these things இதெல்லாம் நடக்கிறது எல்லாமே follicular phase. So அதே டைம்ல யூட்ரஸ்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதுல இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற estrogen it is going to act on the uterus, then it is going to cause the proliferation of the uterus. Proliferation means tissues will start to divide.
That is what is going to happen. Then after that, LH and FSH surge will occur. LH FSH வந்து ரொம்ப அதிகமா release ஆகும். It is going to cause rupture of the Graafian follicle. That is, it is going to release the secondary oocyte or ovum will be released outside. That is, rupture of Graafian follicle will happen. That is going to cause ovulation. Next one is the remaining parts of the Graafian follicle will be converted into something called as corpus luteum. And corpus luteum எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த ஃபேஸுக்கு பேரு that is luteal phase. It is going to release estrogen as well as progesterone, but mainly progesterone. Some amount of estrogen also will be produced. So these are the things we have to know. So இதில் எந்த time first we will start with menstrual phase. Menstrual phase அப்படிங்கிறது என்னன்னா, one second. So menstrual phase அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is going to last 3 to 4 days. So 3 to 4 days it will be present. Then you can see total amount of blood discharge during this phase is typically around 30 to 50 ml. So இந்த அளவுக்கு blood வந்து body விட்டு வெளியே போகும். என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, suppose if fertilization is going to happen, it will lead to zygote formation, embryo formation. Embryo வந்து uterusல வந்து attach ஆகும். Already நம்ம பார்த்தோம் implantation அப்படிங்கிறது. So that is going to result into only implantation நடந்துச்சுன்னா it will result into pregnancy. That is one change. Whereas if egg is not fertilized, egg fertilized ஆகல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, menstrual cycle, menstruation will start. That is, அப்போ prepare ஆகல அப்படிங்கிறப்போ அந்த endometriumல body விட்டு வெளியே வந்து ரிலீஸ் ஆகும். endometrium break ஆகும்போது uterine tissue will come outside. Then வேற என்ன வெளியே வரும் அப்படின்னா, இங்க இருக்கிற mucus that is going to come outside. Then all obviously endometrium is glandular layer and blood vessels நிறைய இருக்கும். அப்போ blood vessels எல்லாம் break ஆகுறப்போ blood also will come outside. So uterine tissue, mucus, blood vessels எல்லாமே சேர்ந்து body விட்டு வெளியே வரும். That is called as menstrual phase. It is going to be occur between first 5 days and it is bleeding can last for 3 to 5 days. According to NCERT 3 to 5 days. இங்க 3 to 4 கொடுத்திருக்காங்க. But according to NCERT it is 3 to 5 days. ஒண்ணா என்ன அர்த்தம்னா, bleeding வந்து சில womenக்கு 3 days நடக்கலாம், 4 days நடக்கலாம், or 5 days நடக்கலாம். That is the thing. And lack of menstruation may be indicative of pregnancy. Suppose menstruation நடக்கல அப்படின்னா, அதாவது bleeding monthly நடக்கல அப்படின்னா, ஏதாச்சும் ஒரு month அந்த bleeding நடக்கல அப்படின்னா, we can tell that they might be pregnant. That is might be only. Always we cannot able to say that may be a reason for pregnancy. Why na? Because அந்த மாதிரி pregnancy அப்போ கண்டிப்பா menstruation நடக்காது. அதே மாதிரி இதுல மற்ற டைம்லயும் certain things, certain other cases, certain other health problems also it cannot happen. Like external factors can disturb the cycle, like stress, poor health, diet or strenuous exercise. So இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்காங்க or அவங்களோட ஹார்மோனல் லெவல்ஸ் வந்து பேலன்ஸ்டா இல்ல, இந்த மாதிரி கேஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா menstruation will not occur. So அப்போ அவங்க pregnant அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. So usually lack of menstruation may be indicative of pregnancy, but it can also happen due to other reasons. What are those reasons அப்படின்னா, stress, poor health, strenuous exercise, இந்த மாதிரி இதனால கூட நடக்கலாம். This we can see. Then that is, it is going to break off. You can see இந்த இருக்கிற அந்த endometrium எல்லாம் break ஆகி பாடியோட vagina வழியா it is going to come outside. Myometrium will undergo contraction. It is going to come outside. இந்த ஃபேஸ்ல ஹார்மோனல் லெவல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, it is going to be very minimal. So ஹார்மோனல் லெவல்ஸ்லாம் it is going to be very minimal in nature. That is what we can see. ரொம்ப எல்லா ஹார்மோனும் கம்மியா இருக்கும். Low GnRH, FSH, LH, estrogen இது எல்லாமே it is going to be less. So that is what is going to be there. So next, after that we can see follicular phase. Follicular phase la enna agum appadina, that is here hypothalamus will start to produce GnRH and GnRH will act on anterior pituitary. Idu ungalku already theriyum. So you already know GnRH will act on anterior pituitary and anterior pituitary will start to release LH and FSH. But LH will go and act on the ரெண்டுமே usually ovary act ஆகும், but majority of follicle development யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, that is only FSH. FSH is going to do the majority of follicular development, that is primary to secondary, secondary to tertiary, tertiary to Graafian. இந்த மாதிரி changesலாம் it is going to happen. So அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா change ஆகும். So இது change ஆகும் ஆயிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, number of granulosa cells will keep on increasing and it is going to cause a rise in estrogen. So granulosa cells increase ஆயிட்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, estrogen also will start to increase. So that is what we can see. And estrogen increase ஆச்சுன்னா it is going to act on the uterus. இங்க முன்னாடி இந்த break ஆன அந்த endometrial layer இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா, it is again going to regenerate.
சப்போஸ் டீஜெனரேஷன் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் ஆர் டிஸ்இன்டகிரேஷன் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் மென்ஸ்ட்ரல் ஃபேஸ். ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் ஆர் ப்ராலிஃபரேஷன் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியம் இந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்கன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் ஆர் ப்ராலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ். ஃபாலிகுலர் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஃபாலிகுலர் டெவலப்மெண்ட் அக்கரிங் இன்சைட் ஓவரி, தட் இஸ் ovarian even. அதே சேம் டைம்ல யூட்ரஸ் will undergo regeneration, proliferation, that is why it is called as proliferative phase. அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ஃபேஸ்ல LH and FSH will keep on increasing. LH FSH gradually increases. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா so at one certain point it is going to estrogen will be reaching its maximum. எப்ப graphene follicle form ஆகுதோ அப்ப estrogen will be maximum. As we have already seen, menstrual phases 1 to 5 days, follicular phases 6 to 13th day. அந்த 13th day அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா estrogen will reach its first peak. மொத அதோட பீக் வந்து அட்டைன் ஆகும். And estrogen will start to send positive feedback loop, that is peak estrogen levels stimulate the pituitaries to secrete LH surge initiating ovulation. So நான் வந்து இப்போ யூட்ரஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன், இப்போ வந்து ஓவுலேஷன் நடந்து எக் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா it will be correct for me to undergo correct for the zygote to undergo implantation. இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டேன், இப்போ ரிலீஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் it is going to take it to the hypothalamus and pituitary. So that is called as positive feedback loop. அது ஒரு ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு ஹார்மோனும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா that is called as positive feedback loop. Suppose if I am going to scold you, so இப்போ நீங்க நல்லா படிக்கல அப்படின்னு நான் திட்டுறேன் அப்படின்னா அதனால நீங்க நல்லா படிச்சீங்க அப்படின்னா that is going to be positive feedback. அதாவது நான் சொன்னது உங்களுக்கு உருப்படியா போய் சேர்ந்திருக்கு, நீங்க அதனால பெட்டரா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா that is positive feedback. சப்போஸ் நான் திட்டினதுனால என்ன மட்டும் டார்கெட் பண்ணி ஏன் சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னா that is negative feedback. அதாவது நான் சொல்ல வந்தது உங்களுக்கு சரியா கன்வே ஆகாம நீங்க அதனால நெகட்டிவா போறீங்க. அதாவது ஒரு ஹார்மோன் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால இன்னொரு ஹார்மோன் குறைஞ்சது அப்படின்னா that is negative feedback. Here it is positive feedback. In follicular phase at 13th day it is positive feedback. Means ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகமாகிறதுனால LH FSH ரெண்டுமே அதிகமாகுது. That is positive feedback. And both LH and FSH reach maximum levels on the 14th day of a 28-day cycle. So this is what is going to happen. 14th day அன்னைக்கு it is going to reach the peak. So this is what is going to happen mainly in follicular phase that we can see. So now you can see. So இது வந்து general. Then ovulatory phase if you want to see. One second. So ovulatory phase if you want to see. So that is what is going to happen is, so LH peak ஆனதுனால என்னாச்சு, LH surge ஆனதுனால என்னாச்சு அப்படின்னா it is going to cause the rupture of graphene follicle. Graphene follicleங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து பிரேக் ஆயிடும். பிரேக் ஆகி இந்த செகண்டரி oocyte வெளியே ரிலீஸ் ஆயிடும். As you have already seen, it is captured by finger-like projections. That is called as, this finger-like projections will be there. That is called as fimbriae. Where this fimbriae is present, நேத்து தான் பார்த்தோம். That is, it is present in the funnel-shaped part of oviduct. That is infundibulum. This fimbriae is going to capture this one and it is going to enter further into ampulla. Ampulla kulla enter agum and it will further enter into isthmus. So இந்த மாதிரி இங்க ஃபார்ம் ஆகி இங்க ஃபுல்லா இப்படி என்டர் ஆகுற இதுதான் வந்து this is going to happen during ovulation. Ovulation a general thing that you already know. Release of secondary oocyte or general termல சொன்னாங்கன்னா release of ovum. எப்படி ரிலீஸ் ஆகுது, LH surge நடக்கிறதுனால graphene follicle break ஆகுது. Graphene follicle குள்ள இருக்கிற secondary oocyte வெளியே ரிலீஸ் ஆகி that is entering into fallopian tube. இது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 28-day cycle it will happen in the middle of the cycle, that is 14th day. ஆனால் எப்பயுமே மிட் சைக்கிளில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. It is going to be calculated. You can note this, that is day of ovulation is calculated by number of days on menstrual cycle minus 14. Suppose if a female is having 34-day menstrual cycle, சில ஃபீமேலுக்கு வந்து 28 டேங்கிறது ஆவரேஜ் அப்படின்னு சொன்னோம். அதிகமாகவும் இருக்கும் கம்மியாகவும் இருக்கும், இது ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ 34-day menstrual cycle இருக்கு அப்படின்னா எப்போ ஓவுலேஷன் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா your answer must be 34 minus 14, that is 20th day. அவங்களுக்கு ஓவுலேஷன் வந்து 20th day நடந்திருக்கும், that you can tell. ஸோ அதே மாதிரி எப்போ வந்து suppose 28-day cycle எப்போ ஓவுலேஷன் நடக்கும், that is 28, number of days of menstrual cycle is 28 minus 14, அப்போ 14th day. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ என்ன டேஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதுலேருந்து -14 பண்ணணும். ஏன் -14 பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத ஐ வில் டெல் இன் த நெக்ஸ்ட் திங். ஏன் அது 14 ஏன் வேற நம்பர் இல்லை அப்படின்னா பிகாஸ் த லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் கார்பஸ் லுட்டேம் இஸ் ஒன்லி 14 days. யூ கேன் சி follicular phase is highly variable.
அதாவது நார்மல் யங் விமனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபாலிகுலர் ஃபேஸோட டியூரேஷன் இட் வில் பி லெஸ். அதே ஓல்டர் விமனாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் டியூரேஷன் வில் பி மோர். ஸோ இந்த மாதிரி அதிகம் கம்மி ஆகலாம். இப்போ எந்த ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப வேரியபிளாக இருக்கும் டேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தட் இஸ் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் ஒன்லி. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் லியூட்டியல் ஃபேஸ் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். அதாவது என்ன ஆகும்னா கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் பிரேக் ஆகி என்ன ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, செகண்டரி oocyte ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த மிச்சம் இருக்கிற கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலோட கண்டென்ட் எல்லாம் சேர்ந்து இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு ஒன் எல்லோ கலர்ட் பாடி தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்பஸ் லியூட்டியம். இட் இஸ் அ டெம்பரவரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட். மீன்ஸ் மந்த்லி ஒரே ஒரு தடவை தான் ஃபார்ம் ஆகும். அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அப்போ மட்டும் அது ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நார்மலாக எல்லா டைம்லையும் நம்ம பாடியில் இருக்காது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் temporary endocrine gland. Yes. So that is remainings of the Graafian follicle will be converted into a structure, yellow colored structure or yellow colored pigment will be present. That is lutein pigment will be present. So that is going to be there. Internally lutein, Lutein. So and the pigment will be present. That is going to release certain type of hormones. Mainly progesterone will be released. One second. Mainly progesterone will be released, and other than that estrogen also will be released. So that is what we can see. So next what is going to happen is, that is you can see, suppose in case of successful fertilization, this corpus luteum will be maintained beyond its normal lifespan. Suppose fertilization success ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it is going to be maintained more than its normal lifespan. Like 14 days அதோட நார்மல் லைஃப் ஸ்பேன் இருக்கும். 9 months வரைக்கும் it can be maintained. If pregnancy occurs, if fertilization occurs, sperm இருந்துச்சுன்னா it is going to undergo like that. Suppose sperm எதுவுமே இல்லை, fertilization நடக்கல அப்படின்னா after 14 days, after approximately 14 days, it is going to degenerate into one structure that is called as corpus albicans. ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராம் பாருங்க, நான் சொல்றது வந்து மெயினாக கவனிங்க. இங்கே இருக்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கும். நம்மளுக்கு NCERT இருக்கிறது மெயினாக நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். தட் alone you listen. Okay, so that you can see, suppose if fertilization is going to happen, this hormone is maintained, this gland is maintained by, or corpus luteum is maintained by some hormones produced by the embryo. Embryo will produce HCG, that is human chorionic gonadotropin. It is going to maintain. If pregnancy occurs, the corpus luteum grows and continuous hormone production will happen. Because corpus luteum irundhuchana progesterone produce agum. Progesterone irundhuchana da endometrium can be maintained. This thing you already know. Now if there is no fertilization, corpus luteum will break down or rupture or degenerate to form a white colored structure that is called as corpus albicans. So this is the thing you have to know. So இதான் வந்து 4 phases. Suppose இப்போ fertilization நடந்துச்சுன்னா luteal phase will be extended for 9 months. Fertilization நடக்கலனா again menstrual phase will start. மறுபடியும் if there is no fertilization, LH will decrease, corpus luteum degenerate, progesterone produce ஆகாது. So because of that what is going to happen, endometrium will break and the blood வந்து பாடியை விட்டு வெளியே வரும். அந்த ஸ்டேஜ் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிடும். That is the cycle. So first what is the phase? Menstrual phase. Second one follicular phase. Follicle growth ஆகுது, அதே டைம்ல endometrium thicken ஆகுது. Third one is ovulatory phase. LH FSH surge ஆனதுக்கு அப்புறம் ovulation நடக்குது, அதாவது ரிலீஸ் ஆகுது. Fourth one is secretory phase or luteal phase, that is corpus luteum is developed. Fertilization ஆச்சுன்னா luteal phase will be extended for 9 months. Fertilization நடக்கல அப்படின்னா again menstrual phase will start. I think this is clear. Okay, so this is what you can see. So in the hormonal loops I will write it down. This is very important. This is what is given in NCERT. You listen this carefully. So these are pituitary hormones levels. These are ovarian hormone levels. What are the ovarian events? What are the uterine events? இது வந்து y axis ல கொடுத்திருக்காங்க. X axis ல days. That is 28 day cycle or 29 days. அந்த days வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குறாங்க. So முதல் 5 days என்ன நடக்கும்? Menstrual phase. Menstrual phase அப்போ இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் எப்படி இருக்கு? Estrogen, progesterone. It is low. FSH and LH also low only. Generally you consider low. LH கொஞ்சம் increase ஆகிற மாதிரி இருக்கும், but generally you consider low. அப்போ menstrual phase அப்போ எல்லா ஹார்மோன்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும். This is first thing you have to know. Second is between 6th to 13th day. It is called as follicular phase or proliferative phase. என்ன நடக்குது? FSH, LH gradually increases. Actually FSH குறையிற மாதிரி இருக்கும், but NCERT line both gonadotropins are gradually increases அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. So because of that we are also taking that way, that is FSH and LH gradually increases and it is going to cause the development of the follicles. Primary will be converted into secondary, secondary into tertiary,
tertiary into Graphian. Graphian is the mature follicle. அப்போ ஒரு ஸ்டேஜ்ல நம்மளுக்கு என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது? Number of granulosa cells keep on increasing. That is what we can see. This is going to keep on produce the hormone. Okay, one second. So this is going to keep on produce the hormone. That is, so it is going to keep on produce the hormone estrogen. So estrogen on it will keep on produce. Then the cells எல்லாமே estrogen produce பண்ணும். What estrogen will do is estrogen will act on uterus. நீங்க அந்த bookல கிறுக்கி வைக்காதீங்க. So estrogen will act on uterus. Does you understand? So that is estrogen will act on uterus. It is going to cause the proliferation of this one. So it is going to act on uterus. It is going to cause the rapid cell division that it will cause. Then at either 13th day when the estrogen will reach its first peak. This on the 13th day usually. That is what we can see. Then LH and FSH surge will happen. That is next day. So LH வந்து இருக்கிறதுலே maximum peak வந்து attain பண்ணும். FSH வந்து minimum peak. அப்போ இந்த ரெண்டு வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். எது maximum peak attain பண்ணதோ LH, எது minimum peak attain பண்ணதோ that is FSH. That is simple. LH surge நடக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பெரிய follicle it will break. உள்ள இருக்கிற இந்த செகண்டரி oocyte வெளியே ரிலீஸ் பண்ணிடும். இந்த செகண்டரி oocyte fallopian tube-குள்ள என்டர் ஆயிடும். Fertilization undergo ஆகலாம், ஆகாமலேயும் போகலாம். So this phase is called as ovulation. It occurs during 14th day. 14th day தான் இது நடக்கும். So 13th day estrogen will reach its first peak. 14th day this will reach its LH and FSH will reach its peak. After this what is going to happen? This is remnants. Remnants na remaining. Remainings of Graphian follicle will be converted into one structure called as corpus luteum. Corpus luteum will produce two hormones. இந்த இது என்னன்னு பாருங்க, progesterone. Other one it is also going to produce estrogen. Estrogen oda first peak inge varudhu, second peak luteal phase. Follicular phase oda end la first peak, second peak vandu luteal phase. But luteal phase la yaroda peak moda irukku appdin paathona, that is this one. So that is estrogen oda peak vandu it is present in large quantity. You can see. Then after this, suppose fertilization is going to happen, corpus luteum will be maintained. Fertilization nadakalana regress aidum. Regress means it will degenerate. Then again menstrual phase will start. So this is what you can see. So idana vandu major adula therinjukonu. Graph பத்தி மெயினா இதுல வந்து क्वेश्चन வரும். That you have to know. எந்த ஹார்மோன் ரெண்டு பீக் ரீச் பண்ணுது அப்படின்னா ஈஸ்ட்ரோஜன். எந்த ஹார்மோன் ஒரே ஒரு பீக் தான் ரீச் பண்ணுதுன்னா ப்ரொஜெஸ்டிரோன். ப்ரொஜெஸ்டிரோனோட லெவல் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா that is going to be follicular phase அப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is going to be constant or it is going to be a low, we can see. So இப்படிதான் வந்து it is going to be present. Okay, fine. So next one you can see, these are the general things. நாம எழுதுன நாம இப்ப பார்த்ததுனா again I'm not going to repeat. You just see this. If anyone wants to take screenshot you can take. So that is menstrual cycle. So அதே நான் எழுதுனது அது வந்து இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு அவ்வளவுதான். So this we can see. So now which of the following events will not occur during proliferative phase of menstrual cycle in human? Can anyone answer this question? Yes, you can. Fine. So which of the following events will not occur during proliferative phase of menstrual cycle in human அப்படின்னா proliferative phaseல என்ன நடக்காது? Gradual increase in gonadotropins. LH, FSH gradually increase ஆகும். இப்போதான் பார்த்தோம். Increase in secretion of estrogen by developing follicles. கொஞ்சம் கொஞ்சமா estrogen increase ஆகி 13th day அப்போ peak reach பண்ணும். This is correct. Increase in thickness of endometrium. So endometrium will start to undergo thickening. This is also correct. Negative feedback control of LH by estrogen and progesterone. This is not going to happen. This will only happen in case of negative feedback control of LH by estrogen progesterone. This will only happen in case of luteal phase, not this phase. I think this is clear. Next one is the following hormones were recorded in a healthy women during different days. So என்னென்ன ஹார்மோன் லெவல்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. Which of the following option accurately explains the rise in progesterone levels that is observed after the 14th day? ஏன் வந்து 14th டேக்கு அப்புறம், அதான் இந்த கிராஃப்ல பார்த்தோம்ல, ஸோ ஏன் வந்து 14th டேக்கு அப்புறம் தான் வந்து ப்ரோஜெஸ்டரான் லெவல் அதிகமாகுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
So means what will be the answer? You just see this question once. ஏன் progesterone level அதிகமாகுது? Because who is the source of progesterone? இது நீங்க யோசிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிரும். That is source of progesterone is corpus luteum. And the luteal phase அப்பதான் corpus luteum form ஆகிறதுனால it is going to be formation and activity of corpus luteum will be the answer. So இந்த questionக்கு this is the answer. இந்த questionக்கு இது answer. I think this is clear. Next one is, during which period a mature Graafian follicle is most likely to be present in the ovary of the healthy human female? எந்த ஃபேஸ்ல Graafian follicle வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும்? Obviously follicular phase. But follicular phase ஓட beginningல follicular phaseனா 13 days. ஏன்னா அவங்க 28 days னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப 13th day to follicular phaseங்கறப்ப it is going to be 6th day to 13th day. This you already know. அப்போ இந்த டைம்ல எப்போ Graafian follicle இருக்கும்? இனிஷியலா நடுவுலலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா செகண்டரி follicle, tertiary follicle இதெல்லாம் இருக்கும். டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் பார்த்தோம்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா Graafian follicle will be present. அப்போ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா 18 to 23 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வரல. ஸோ இட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஆன்சர். 24 to 28 that is also second. Yes, fourth option correct. Very good. So that you can see. Yes, fourth option is correct. So because it will be from 11 to. So idellam correct ah varadu. Yes, next question, can you answer this question? So cyclic menstruation is an indicator of normal reproductive phase and extends between menarche and menopause. Correct. The menarche menopause nadulana they will be reproductively active. Menarche eppa nadakum 11 to 14 years of age. Menopause eppa nadakum it is going to happen between 45 to 50 years of age. For these ages you have to know. Means what could be the answer? Pre-ovulatory phase அப்படிங்கிறது என்னன்னா ovulationக்கு முன்னாடி இருக்கிற phase. Ovulationக்கு முன்னாடி இருக்கிற phase அப்படின்னா follicular or luteal? Follicular. Very good, follicular. So that you can see. And follicular is most variable. As I already told, எது வந்து constant phase அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா that is luteal phase. Because it is always 14 days or more or less it is going to be constant. 14 days no 14 days இருக்கும் எல்லா womenலையும். But follicular phase if you see that is going to be highly variable. சில womenக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும், சில womenக்கு older women இருந்தாங்கன்னா follicular phase ஓட duration அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு follicle develop ஆக நிறைய டைம் எடுத்துக்கும். Yes. So both are correct then. So that is you can see more variable than the other phases and accounts for most of the differences in length of the cycle. Yes. So this is regarding menstrual cycle. So you can see. Okay, other few questions are there. So during follicular phase of menstrual cycle, levels of which hormone is low throughout the phase? Can you answer this easy question? Okay, inge mark agirthu, that is fourth option, progesterone. Because FSH and LH will gradually increase, estrogen also will gradually increase. இதெல்லாம் increase ஆகும். எது லோவா இருக்கும் அப்படின்னா, see this graph, you can tell me. For follicular phase அப்போ எந்த ஹார்மோன் லோவாவே இருக்கும் அப்படின்னா that is progesterone. மற்றபடி FS, LH, estrogen இதெல்லாமே increasing. Okay. So then I will write one table alone, then we will move to next topic with regarding to menstrual cycle. You copy this. So that is levels of hormones. Levels of hormones during different periods. If you see for gonadotrophins, what is gonadotrophins? LH and FSH. இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட லெவல் follicular phase அப்போ என்ன ஆகும்? It will gradually increase. இது ஒரு டேபிள் மாதிரி எழுதிக்கோங்க, gradually increases. அதே வந்து ovulatory phase அப்போ என்ன ஆகும்? It is going to reach the peak. And LH surge will be there. LH will be largest peak will be there. Next third one is luteal phase. Luteal phase appo it will be low. LH FSH will be low due to negative feedback by estrogen and progesterone. Next one is, so progesterone will provide negative feedback. Progesterone அதிகமா இருக்கிற வரைக்கும் LH FSH produce ஆகாது. That is
That is why it is low during luteal phase. Then final is menstrual. Menstrual phase appo all hormones are low. எல்லா ஹார்மோன்ஸும் கம்மியாக தான் இருக்கும். LH, FSH, estrogen, progesterone எல்லாமே கம்மியாக தான் இருக்கும். Next one is estrogen. It is almost similar to follicular phase only. That is follicular phase appo enna aguna same. It will be increasing. 13th day appo it will reach its first peak. Then ovulatory, if you see, it will initially it will be increased, but immediately after ovulation it will be decreased. So immediately after ovulation idu vandu decrease aga aarambichirum. Then luteal phase, if you see, it is again increased. That is, it will be second peak will be formed because corpus luteum also will produce estrogen, that you know as usual. Menstrual phase ellathukku same da. Then it is progesterone. Progesterone level is low during follicular phase, low during ovulatory phase. In luteal phase only it will be more or high whatever. So it is only one peak it is going to form. That one peak is formed only during luteal phase. So this you can note. I'll give you 2 minutes, you can note. Once you finish, let me know. So in this topic, this is very important. That is levels of hormones and the days eppadi irukum. Then another one is day of ovulation. How day of ovulation is calculated? Number of days of menstrual cycle minus 14. These things are very important. I guess it's clear. Okay, so I'm going with the next one. Okay, fine. So next what we are going to see is we are going to see the fertilization process. இப்போ வந்து menstruation na எப்போ நடக்கும்? Whenever fertilization is not going to happen. Fertilization நடக்கலனா menstruation நடக்கும். இப்போ fertilization நடந்துச்சுனா என்னென்ன நடக்கும்? அதுதான் பெரிய சேஞ்ச். அதாவது pregnancy, embryonic development, everything will happen. இதை அதை பற்றி படிக்க போகிறோம். So now we are going to study regarding fertilization. இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, first sperm it needs to enter into vagina. So that is, male will deposit semen into the vagina of the female. The process of this transfer of sperms into vagina is called insemination. And from vagina the sperm will start to travel into cervix, and sperm will start to travel into uterus. So then it will start to travel into fallopian tube. So இதுதான் sperm ஓட pathway. Similarly ovum, ovary ovum will be released. What is the process of release of ovum is called as ovulation. This you already know. And from the here it is going to be released. So it is going to enter. It is captured by fimbriae that is present in the infundibulum. It will enter into infundibulum. அதுக்குள்ள எப்படி travel ஆகும்? By ciliary movement of fallopian tube. Because you know ovum is non-motile. So அப்போ அது யாராச்சும் மூவ் பண்ணிட்டு போனால் அது மூவ் ஆகும், அதுவாக மூவ் ஆகாது. But sperm is motile because it will be having flagella. This one you know. So now what is the lifespan of sperm inside female reproductive system அப்படின்னா 2 to 3 days. மேலோட பாடியில் அது நிறைய நாள் சர்வை பண்ணும், 60-70 days அந்த மாதிரி சர்வை பண்ணும். பட் ஃபீமேலோட பாடிக்குள்ள sperm can survive only up to 2 to 3 days. And ovum can survive up to only 1 day. இதோட லைஃப் ஸ்பேன்குள்ள 2 to 3 days இது இருக்கிறதுக்குள்ள, அண்ட் 1 day இதோட லைஃப் ஸ்பேன்குள்ள. சப்போஸ் 14th day ஓவம் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் கேன் சர்வைவ் ஒன்லி 15th day. 15th டேயோட எண்டில் இட் வில் கெட் டீஜெனரேட்டட். அதே மாதிரி ஸ்பெர்மும் 3 days கழிச்சிருச்சுன்னா இட் ஆல்சோ வில் டீஜெனரேட். ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே இட் ஹாஸ் டு மீட் simultaneously at the fallopian tube. ரெண்டுமே வந்து fallopian tubeல simultaneously it needs to meet. So that is what you can see. So this is why not all copulations lead to fertilization and pregnancy. This is given in NCERT. One second, you can see. So during copulation, semen is released by penis into the vagina.
The motile sperm swim rapidly, pass through the cervix, இதை நம்ம பார்த்தோம், enter into the uterus and finally reach the ampullary region of the fallopian tube. The ovum released by the ovary is also transported to the ampullary region where fertilization takes place. Ovum released by ovary, அதுவும் எங்க போகணும், it will reach to the ampullary region. ரெண்டுமே simultaneously it has to reach. So fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary region. ரெண்டு ஒரே டைம்ல வந்து it has to meet to the ampullary region. Then only what will happen is it will lead to fertilization and pregnancy. So this is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy. So this is what you can see. This is the first change. You can see here. So இங்க வந்து நம்மளுக்கு sperm இருக்கு. So this is ovum and ovum and the membrane pair, that is plasma membrane. Normally நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குமோ அதே தான். Then this outermost, this greenish layer, you can see that is going to be zona pellucida. And zona pellucida க்கு வெளியே இருக்கிற these cells are called as green color cells. This is called as cells of corona radiata. The gap between plasma membrane and the zona pellucida, இந்த gap நடுவுல இந்த ரோஸ் கலர் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல, that space is called as perivitellin space. That is the gap between secondary oocyte ஓட plasma membrane and zona pellucida நடுவுல இருக்கிற gap. இப்போ sperm மொத எந்த லேயர் கூட கான்டாக்ட்ல வரும்னா, it will come in contact with the zona pellucida only. It will come in contact with the zona pellucida, then it is going to further enter into the ovum. So this is what we are seeing. This is what we are going to see now. Okay. இதில் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய reactions நடக்கும். So what are the things அப்படின்னா, first what will happen is the sperm, it is going to come like this. It is going to, acrosomal enzymes will be there. நேத்தே பார்த்தோம், anterior capillae region will be present, that is acrosome. Acrosome வந்து it is going to start to release the enzymes. Second change you can see. So மொத எது கூட போய் bind ஆகும் அப்படின்னா zona pellucida. Second change is it is going to release those enzymes. ஏன்னா வந்து ஸ்பெர்ம் இப்போ எக்குள்ள போய் ஃபியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னா it has to break the zona pellucida. அப்போ zona pellucida break பண்றதுக்கு it will release certain enzymes. That is, this reaction is called as, இந்த enzyme release பண்ற அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா acrosomal reaction அப்படின்னு சொல்றோம். Then sperm will bind with the plasma membrane of the secondary oocyte. நேத்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், secondary oocyte வந்து it will start to undergo meiosis 2, but it is arrested at metaphase 2. நம்ம ஸ்பெர்ம் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it can able to complete its meiosis 2. இது நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். ஸோ meiosis 2 முடியணும், ஓவம் ஃபார்ம் ஆகணும்னாலே வந்து that is sperm has to enter. அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி ஓவம் சொன்னீங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஆக்சுவலி தட் இஸ் ஜென்ரலாக சொல்லும்போது அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. பட் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு என்னதான் ஓவுலேஷன்ல ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்னா, செகண்டரி oocyte only. Until and unless it is fertilized by the sperm. Sperm enter ஆகிற வரைக்கும் it cannot form ovum or it cannot get converted into ovum. That is what is we can see. Next one is sperm nucleus will enter. It is going to keep on entering. இந்த மாதிரி enter ஆயிட்டே இருக்கு. This is what is going to happen. So these are the changes that we can see, and it can complete its second meiotic division. So this is we can see. Okay, so இது வரைக்கும் I'm writing. So first is, so sperm first comes in contact with, you can also write along with me, that is sperms first comes in contact with the zona pellucida layer. Zona pellucida layer of secondary oocyte. இந்த zona pellucida எங்க ஃபார்ம் ஆகும் நேத்தே பார்த்தோம். It will be formed in the Graafian follicle stage. It is produced by the secondary oocyte itself, and it is a acellular layer. Means it is not made up of any cells. It is a acellular layer. That is it is made up of glycoproteins and the மாதிரி. Once it is going to come in contact with, மொத என்ன நடக்கும்னா acrosomal reactions. That is enzymes from acrosomes. Enzymes will be released, and it is going to cause breaks the zona pellucida. ஏன்னா zona pellucida break ஆனாதான் உள்ள போக முடியும். Then sperm will fuse with the plasma membrane of secondary oocyte. இது கூட fuse ஆயிடும். fuse ஆன உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, rapid membrane changes will occur. டக்குன்னு membrane வந்து depolarize ஆயிடும். You might have already known what is depolarization. That is, inside will become positive, outside will become negative. That is, rapid membrane changes will occur. That is, depolarization will occur. It is going to block the it prevents the entry of more than one sperm. We already know
எவ்வளோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் தான் உள்ள நம்மளுக்கு ரீச் ஆகும். இது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நிறைய ஸ்பெர்ம்ஸ் உள்ள போகாமல் யார் ப்ரிவென்ட் பண்ணுவா அப்படின்னா there is this rapid membrane changes. So it is a fast block to polyspermy. What is polyspermy? Poly means many. Entry of more than one sperm is called as polyspermy. அப்போ அதை பிளாக் பண்றதுக்கு we are having rapid membrane changes. After this what is going to happen is zona reaction, cortical reaction will happen. இது நம்மளுக்கு பெருசா தேவையில்லை, but that is slow block to polyspermy also will happen. After that sperm will release the anaphase promoting complex and meiosis 2 of secondary oocyte will be completed. Meiosis 2 of secondary oocyte will be completed and it will form secondary oocyte. It is haploid already. It is going to form second polar body, that is again haploid. இது நேத்தே எழுதிட்டோம், பட் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆகுது, அதனால ஐம் ரைட்டிங் இயர். ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்பெர்ம் என்ட்ரிங் த சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் ஓவம், தென் ஒன்லி மியாசிஸ் 2 வில் பி கம்ப்ளீட்டட். அது வரைக்கும் அது மெட்டாஃபேஸ் 2ல அரெஸ்ட் ஆயிருந்தது, இப்போ இட் வில் கெட் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ செகண்ட் போலார் பாடி வில் ஃபார்ம், then another stage called as ooted. This is also haploid but slightly immature form. It is going to form ovum, that is more mature form. Then what will happen? Sperm and ovum will fuse together to form zygote. This you already know. This process of fusion of sperm nucleus and ovum nucleus. அப்போ மியாசிஸ் 2 எப்போ கம்ப்ளீட் ஆச்சு? பிஃபோர் ஃபர்டிலைசேஷனா ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷனா அப்படின்னா this process is actually called as fertilization. அப்போ மியாசிஸ் 2 நடந்தால் தான் ஓவமே ஃபார்ம் ஆகும், ஓவம் ஃபார்ம் ஆனால் தான் ஸ்பெர்மும் ஓவமும் ஃபியூஸ் ஆக முடியும். அப்போ மியாசிஸ் 2 எப்போ கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா ப்ரியர் டு ஃபர்டிலைசேஷன், ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிருச்சு. யூ டோன்ட் திங்க் ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆனதுனால ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னு. ஒன்லி வென் 2 நியூக்ளியஸ் வில் ஃபியூஸ் அப்போ தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். அண்ட் ஸ்பெர்ம் வந்து சைட்டோபிளாசம்குள்ளே என்டர் ஆனால் தான் இந்த ப்ராசஸே வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும். That is what we have to know. So meiosis 2 is completed prior to fertilization. The point உங்களுக்கு NCERT-ல இருக்கும். Meiosis 1 is completed prior to ovulation. In case of primary oocyte, meiosis 1 will be completed prior to ovulation. In case of secondary oocyte, meiosis 2 will be completed prior to fertilization, but only upon the entry of the sperm. Sperm enter ஆனா மட்டும்தான், cytoplasm-குள்ள enter ஆனா மட்டும்தான் this process can happen. I think this is clear. Any doubts in this? So you can note it. Yes. Okay. This we will see in NCERT. Okay, fine. Yes. So the process of fusion of sperm with an ovum is fertilization. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer. Even though outermost in the cells la irundhalum, endha layer kuda contact la varano, that is zona pellucida layer only. Idana veliya irukku, appo idana eludhume appdin solli eludiningana 4 mark poidum. So then you can see and induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperms. So அப்போ இது வந்து ஒரு changes கொடுக்கும், that is going to block the entry of additional sperms. Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. Secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm through the zona pellucida. இங்க break ஆகி உள்ள enter ஆகி it is going to fuse here on plasma membrane. This induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte. The second meiotic division is also unequal. இது நேத்தே பார்த்தோம், ரெண்டு ஈக்குவல் சைஸ் சைட்டோபிளாசம் ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆச்சு அப்படின்னா ரெண்டு செல்லுக்கும் ஈக்குவலா சைட்டோபிளாசம் போகும். பட் இப்போ வந்து அன்ஈக்குவலா ஸ்பிளிட் ஆச்சுன்னா ஒரு செல் பெருசா ஃபார்ம் ஆகும், ஒரு செல் சின்னதா ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் unequal division. This also you know. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote. How many chromosomes will be there in the zygote? That is, in case of sperm 23 chromosomes, in case of ovum 23 chromosomes, ரெண்டுமே சேர்ந்து 46 chromosomes will form. In the sex determination, I am telling this, you already know, you are studying from 10th standard, but basic thing I am telling, இது உங்களுக்கு already தெரியும், but I'll give the gist. So just a few things I'll tell. That is in case of autosomes, you know. Suppose if you are having 46 chromosomes, how many chromosomes are autosomes? 44. 2 chromosomes are sex chromosome. That is X chromosome and Y chromosome. இது நம்மளுக்கு தெரியும். In case of normal cell, ஒரு நார்மல் செல்லுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்படி தான் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். அதே ஒரு gamete, normal cell means diploid, 2n equal to 46.
அதே ஒரு gamete அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா n equal to 23. இதில் வந்து autosomes எவ்வளோ அப்படின்னா that is 22, and allosomes or sex chromosome will be 1. So this we can see. This can be either X or Y. In case of ovum, இது உங்களுக்கு already தெரியும். Ovum is a gamete. So gamete, ovum will always carry 22 plus X chromosome. அதாவது 22 chromosome plus X chromosome, total 23. And sperm will, half of the sperms, 50% of the sperm will carry 22 plus X, and 50% of the sperms will carry 22 plus Y. Half of the sperms will carry X chromosome, half of the sperms will carry Y chromosome. அப்ப மத்த குரோமோசோம்லாம் இருக்காதுன்னா மத்த குரோமோசோம்லாம் இருக்கும். In addition to that, it will carry two different types. இதை heterogametic அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Might have heard. So now, if these two are going to fuse, இதுவும் fuse ஆச்சுன்னா இந்த ஓவமை இந்த ஸ்பெர்ம் வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா, so 22 plus 22 44 X and X. அதே மாதிரி இந்த ஓவம் இது கூட ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா it is going to be 44 plus XY. So this is going to be female child, this is going to be male child. அப்போ யார் வந்து இதை டிசைட் பண்ணுறா மேலா ஃபீமேலா அப்படிங்கிறது ஸ்பெர்ம் ஒன்லி இட் இஸ் கோயிங் டு டிசைட். அதாவது எந்த ஸ்பெர்ம் போய் அதை ஃபியூஸ் பண்ணுதோ அதுதான் டிசைட் பண்ணும் whether it is going to develop into male or female. It is decided at the time of zygote formation itself. இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், ஜஸ்ட் டைம் டெல்லிங். ஸோ இதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. இதில் இம்பார்ட்டன்ட் இது என்ன அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் வை சயின்டிஃபிக்கலி இட் இஸ் கரெக்ட் டு சே தட் த செக்ஸ் ஆஃப் த பேபி இஸ் டிட்டர்மைன்ட் ஃபார் த ஃபாதர் அண்ட் நாட் பை த மதர். So these things you already know. I think there is no doubt. Okay. So if you want to copy, you can copy. So இதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மியோசைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் கொடுப்பாங்க. மியோசைட்ஸ்னா those cells which are going to undergo meiosis, like spermatogonia. Spermatogonia is the cell which is going to undergo, or we can say even more, primary spermatocyte. இதோட இது என்னது, this is going to be diploid, means it is 2n. இது என்னவா இருக்கும், அப்போ 44 plus XX இருக்கலாம், sorry 44 plus XY தான் it will be always present, because in case of males it is always 44 plus XY. And when it is going to undergo meiosis 1, what it will form, it will form two cells, secondary spermatocyte. And the 44 plus XY ல ஒரு செல்லுக்குள்ள என்ன போகும், 22 plus X போகும். இன்னொரு செல்லுக்குள்ள என்ன போகும், 22 plus Y போகும். இப்போ இது மறுபடியும் டிவைட் ஆகும்போது again chromatids will be separate. That is why it is resulting in 4 cells. அதாவது spermatidல again this also will be having 22 plus X only. அதான் 50% will be having X and 50% will be having Y. இதில் மெயின் டேர்ம் மியோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா spermatogonia. In case of females that is oogonia. இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிரைமரி ஊகோனியா, ஸ்பெர்மாட்டோகோனியா இப்படிலாம் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி 2n. செகண்டரி ஆர் செகண்டரிக்கு அப்புறம் வர ஸ்டேஜ் எல்லாமே தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹாப்ளாய்டு. செகண்டரினா 2n போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி போடக்கூடாது. ஸோ பிகாஸ் செகண்டரி இஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் மியோசிஸ். ஸோ தட் இஸ் வை வி ஹாவ் டு டூ இட் லைக் தட். ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர். நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு see is, ஸோ இது எழுதியாச்சுன்னு நினைக்கிறோம். Okay, fine. Next one is what is going to happen is, so after fertilization zygote will form and zygote will undergo division. So it will form two cells will become into 4 cells, 4 cells will become into 8 cells, 8 cell to 16 celled stage. This stage is called as Morula. அதாவது fertilization நம்மளுக்கு எங்க நடக்குது, it is happening in the ampulla region. Once fertilization ஆனதுக்கு அப்புறம் zygote form ஆயிடும். Zygote form ஆனதுக்கு அப்புறம் it will be converting into these stages. அப்ப zygote வந்து towards uterusக்கு மூவ் ஆகும்போது, அதாவது isthmusக்கு towards மூவ் ஆகும்போது it will undergo mitotic division. This mitotic division only we are calling it as cleavage division. Otherwise zygote will be converted into 2 cell stage, 4 cell stage, 8 cell stage. With the 8 to 16 cell stage is called as morula.
Morula after one some certain period இன்னும் நிறைய divide ஆகி என்னமா மாறும் அப்படின்னா it will be converted into stage like this. This is called as blastocyst. In the outermost purple color cells, this is called as trophoblast, and innermost these cells called as inner cell mass. Trophoblast என்ன ஆக போகுதுன்னா it is going to attach to the endometrium. Endometrium கூட போய் attach ஆகி implant ஆக போகுது. அதாவது போய் இந்த H step பாருங்க. ஸோ இங்க இருந்து 2 cell 4 cell Morula stage 8 to 16 cell is called as Morula. It will further undergo division, so it is going to convert into blastocyst. அப்போ cleavage division எங்க நடக்குது லொகேஷன் கேட்டாங்க அப்படின்னா isthmus. Blastocyst எங்க ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு கேட்டாங்கன்னா uterine cavity or uterus. Blastocyst தான் implant ஆகும். It is going to attach. This is endometrium, you can see. இந்த இடத்துல உள்ள போய் attach ஆகுது. This is what is going to happen. This is blastocyst will form. Outermost layer is trophoblast. Trophoblast வந்து outermost layer. எந்த side inner cell mass இருக்கோ அது ஃபேஸ் பண்ணி தான் அது வந்து உள்ள போய் டெபாசிட் ஆகும். This also you already know. Now inner cell mass will develop into the whole embryo. நம்மளுக்கு வந்து பேபி வந்து எதுல இருந்து ப்ராப்பரா ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அது பேபில இருக்கிற எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே it is forming from inner cell mass only, because inner cell mass will contain certain cells called as stem cells, and the stem cells la irundha it is going to form. Now this is outermost layer, that is trophoblast. It is going to produce certain things, hormones it will produce, and in future it will develop into placenta oda one of the part adu வந்து develop ஆகும். That we will see. Now we will see NCERT lines. This is clear. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus. Uterus towards move ஆயிட்டு இருக்கும்போது rapid mitotic division நடக்கும். That is called as cleavage and forms 2, 4, 8, 16. Embryo with 8 to 16 daughter cells. இப்போ அது செல்லுக்கு பேர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பிளாஸ்டோமியர். நார்மலா 2 cells 4 cells அப்படின்னு சொல்றது பதிலா இதுல பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So now 8 to 16 stage is called as morula. The morula continues to divide and transforms into blastocyst. Blastocyst will be having 2 layers. Outermost layer is trophoblast. Inner group of cell attached to trophoblast, that is inner cell mass. The trophoblast layer attached to the endometrium. வெளியே இருக்கிறது endometrium கூட attach ஆகும். நம்ம already பார்த்துட்டோம். The trophoblast layer then gets attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. Inner cell mass வந்து embryo change ஆயிடும். After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. நான் diagram ல காட்டுறேன், then you can understand. As a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. This point is very important. Fertilization மட்டும் நடந்துட்டா pregnancy நடந்துரும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. Fertilization நடந்தாலும் அந்த blastocyst வந்து இங்க டெபாசிட் ஆகல, இல்ல கரெக்டான டைம்க்கு யூட்ரஸ் வரல, யூட்ரஸ் ப்ரிப்பேரா இருக்கும்போது அந்த டைம்க்கு வரல அப்படின்னா implantation நடக்காது. Implantation நடக்கலனா அந்த ஃபார்ம் ஆன ஜைகோட் அப்படியே உள்ளேயே வந்து degenerate ஆயிடும், or it is going to be killed by our body's own cells. In that case, what is going to happen அப்படின்னா in that case it will not lead to pregnancy. Only when fertilization நடந்தாலும் implantation has to occur to confirm pregnancy. Implantation நடந்தும் சில ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கலாம், but minimum basic requirement implantation has to happen for pregnancy to occur. This point is very important. And in the line பார்க்கணும், outermost layer is trophoblast, inner group of cells attached to trophoblast ஒரு பக்கமா இந்த இடத்துல attach ஆயிரும், that is inner cell mass. இந்த இடத்துல இருக்கிற கேப்புக்கு பேரு blastocele, that you can just see. So இப்போ இத பத்தி இங்க ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருப்பாங்க, that is, so immediately after implantation the inner cell mass differentiates into 3 layers. Outer layer ectoderm, inner layer endoderm. இந்த ரெண்டும் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் மீசோடம் வரும். நீங்க படிக்கிறதுனால எக்டோடம் அவுட்டர், எண்டோடம் இன்னர், நடுவுல மீசோடம் அப்படின்னா எக்டோடம் மீசோடம் எண்டோடம் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும்னு அர்த்தம் கிடையாது. எக்டோடம் எண்டோடம் ஃபார்ம் ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நடுவுல மீசோடம் ஃபார்ம் ஆகும். That is very important. ஆர்டர் மாதிரி கேட்டாங்கன்னா you have to know எக்டோடம் எண்டோடம் அதுக்கப்புறம் தான் மீசோடம், கடைசியா மீசோடம், அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நடுவுல வரதுனால நடுவுல ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. I think it is clear. These 3 layers give rise to all the tissues in adults. That is, ectoderm will give rise to different type of pituitary gland, our nervous system, our pituitary gland,
நம்மளோட எபிடர்மல் சிஸ்டம், தட் இஸ் எபித்திலியல் டிஷ்யூ, ஸ்கின், அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர்லாம் என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே எக்டோடர்ம்லேருந்து வரும். இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த பாடி, பாடிக்கு நடுவில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கும், வாட் we can see is that is alimentary canal will develop, respiratory system will develop, இதெல்லாம் உள்ள இருந்து டெவலப் ஆகும். மீசோடர்ம்ல இருந்து என்ன டெவலப் ஆகும் மீன்ஸ் if you see that is heart, muscles, இதெல்லாம் வந்து அந்த சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க, அதெல்லாம் மீசோடர்ம்ல derived structures. This is important. It needs to be mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs. அதுதான் வந்து அந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னு அதில் ஒரு அந்த செல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செல்ஸுக்கு வந்து நம்ம பாடியில் இருக்கிற எல்லா டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்கன் அதுலேருந்து நாம டெவலப் பண்ணலாம். தட் இஸ் ப்ளூரிபொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம். pluripotent in nature means அந்த ஒரு particular cell இருந்து நம்ம என்ன செல் என்ன ஆர்கன் வேணா we can able to form. That is what they are telling. So even more detail we will see here. So that is first what we have seen is, sorry, one second. So that is, you can see the mechanics of cleavage. So that is zygote, it is dividing into 2 cells, 4 cells, 8 cells, or even 8 to 16 cells or even more cells. 8 to 16 cell stage is called as Morula. இப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த அமௌண்ட் சைட்டோபிளாஸ்மிக் வால்யூம் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். இங்கே எவ்வளோ சைட்டோபிளாசம் இருக்கோ அதே தான் இந்த ஹோல் செல்ஸ், இந்த எல்லா செல்ஸையும் அதே சைட்டோபிளாசம் தான் இருக்குது. அப்போ ஒரு செல்லையும் சைட்டோபிளாசம் என்ன இருக்குது, இட் இஸ் டிக்ரீசிங். இப்போ உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ண சொல்லுவாங்க, ஜைகோட்டையும் மொருலாவையும் கம்பேர் பண்ண சொன்னாங்கன்னா how you will say that is cytoplasmic overall volume is constant. Cytoplasm per individual cell is getting reduced. கண்டிப்பா இங்க இவ்வளோ ஒரு செல்லுக்கு இவ்வளோ பெரிய சைட்டோபிளாசம், இங்க ஒரு செல்லுக்கு அதே இதில் ஒரு தமாத்துண்ட சைட்டோபிளாசம் will be present. So that is we can able to relate. ஸோ இதை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இதில் ஒரே ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கு, இதில் நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கு. What is going to happen is, while cytoplasmic mass remains constant, there is marked increase in DNA containing chromosomal material. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு increase ஆயிட்டே போகும். And blastomere size will keep on decreasing and number of nucleus will keep on increasing. Nucleus increase ஆகும், blastomere size decrease ஆகும், number of blastomere will increase, but the size it is going to be reducing. These are the few characteristics of cleavage division that we can see. And because there is no G1 and G2 phase will be absent. Mitosis na namakku theriyum G1 S, G2 M phase. Adula G1 and G2 phase வந்து cleavage division ல இருக்காது. இந்த cleavage division ல எங்க நடக்கும்னு கேட்டாங்கன்னா isthmus. Isthmusல நடந்து it will slowly move into towards uterus. And 7th day போல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so uterusக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா it will be converted. Morula will be converted into this structure. Outermost layer is trophoblast, innermost layer is inner cell mass. இத பத்தியெல்லாம் இப்பதான் பார்த்தோம். Then it is going to this outermost layer trophoblast, innermost layer is inner cell mass or embryoblast. இந்த மாதிரி embryonal knob அப்படின்னு different terms we can tell. So during cleavage in humans there is increase in all of the following except. What could be the answer? Can you tell? So cleavage division. Size of blastomeres. Yes, very good. So that is number of blastomeres will keep on increasing. Nuclear to cytoplasmic ratio will keep on increasing. DNA content will keep on increasing, but size of blastomere will keep on decreasing. Very good. Yes. So this is how questions will come. இதையும் compare பண்ணி கேட்பாங்க. Or Morula zygote compare பண்ணி இந்த மாதிரி questions தான் வரும் இந்த topicல. Then after some period of time blastocyst will go on attached to the endometrium. இங்க போய் attach ஆகும். So that is what we can see. So இந்த இப்படி வந்து attach ஆகும். So இப்போ உள்ள இருக்கிற inner cell mass என்ன ஆகும்னா it will divide into 2 cells, 2 layers. இந்த லேயர் பேர்லாம் தேவையில்ல, just you know. 2 லேயரா பிரேக் ஆகும். Then trophoblastல இருந்து ஒரு finger like projections appear ஆகும். இந்த நேம் இருக்கு NCERT-ல chorionic villi. So finger like projections will appear, that is going to take the nourishment from the mother's blood. மதரோட bloodல இருந்து nourishment எல்லாமே இது எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கும். This is what we can see. That is immediately after implantation, finger like projections will appear from the chorionic villi. That is trophoblast la appear agum. That is called as chorionic villi. So adukapram slowly this is a blastocyst will be converted into this stage. Idella nyabagam just you know NCERT la irukradhu ungalku podum. Next after that it will be converted into this stage. This is the stage with 3 germ layers.
எது வந்து கடைசி அப்பியர் ஆகும்? மீசோடம் only will appear last. Ectoderm endoderm it will appear together. Mesoderm will appear last. That is we have to know. இப்பதான் பார்த்தோம் அந்த பாயிண்ட். தென் ஒரு லேயர்ல இருந்து ஒரு இது டெவலப் ஆகும். எக்டோடர்ம்ல இருந்து அவர் எபிடர்மிஸ், நர்வஸ் சிஸ்டம், பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் will develop. மீசோடர்ம்ல இருந்து மஸ்குலர் டிஷ்யூ, டெர்மிஸ், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் will develop. அண்ட் எண்டோடர்ம்ல இருந்து என்ன டெவலப் ஆகும்? அவர் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ட், these cells will start to develop. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது. Okay, fine. So the same thing only. So now zona pellucida gets disintegrated. When it will get disintegrated அப்படின்னா just prior to implantation. Implantation நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் zona pellucida disintegrate ஆகும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் அப்போ பிரேக் ஆகும், பட் அகைன் இட் வில் ரீஃபார்ம். பட் எப்போதான் ஆக்சுவலாக டிஸப்பியர் ஆகும் அப்படின்னா just prior to implantation. That we have to know. அப்படி zona pellucida பிரேக் ஆகி வெளியே வரும்போது சிங்கிளாக வந்துச்சுன்னா it will develop into one baby. அதே வெளியே வரும்போது ரெண்டா பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா it will develop into twins. That is monozygotic twins. Then one is select the correct statement with respect to humans. Capacitation occurs prior to fertilization. Oh, this is once or previous year question la கேட்டாங்க. Capacitation அப்படின்னா என்னன்னா activation of sperm. எங்க activation of sperm நடக்கும்னா it will occur in female reproductive tract. It will occur in female reproductive tract only. So that is you have to know. And acrosome has pointed structure. No. It will be having enzymes for penetrating the egg, not the pointed structure. அதாவது ஷார்ப்பா இருக்கிறதுனால எக்கை வந்து பெனட்ரேட் பண்ணல, அதில் இருக்கிற என்சைம்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால தான் பெனட்ரேட் பண்ணுது. So this is also false. Then LH acts on the Leydig cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. Oh, this is correct. Yes, third option is the answer. I think this is clear. Next, இப்போ pregnancy testலாம் நம்மளுக்கு என்னென்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா trophoblast will produce the hormone HCG, human chorionic gonadotropin. That is only detected in the pregnancy test. இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்லாம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அதில் வந்து 2 கோடு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா they are pregnant அப்படிங்கிறது we can able to tell. அதில் எதை தான் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா HCG only they will detect. Okay, you can see this. This is now only we have seen this. Okay, next you can see. So this is how. So இதான் வந்து chorionic villi. Chorionic villi along with the mother's uterus, மதரோட யூட்ரஸோட பார்ட் endometrium and இந்த chorionic villi ரெண்டுமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து it will form one structure. That is only we are calling it as placenta. Placenta is the structural and functional link between the fetus or embryo and the fetus and the mother's body. ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற கனெக்ஷன் தான் வந்து placenta. Initially அது வந்து அதோட ஷேப் வேற மாதிரி இருக்கும், but after that it will become into a disc shape like structure. Okay, then after some time what will happen is embryo or fetusக்கும் placentaக்கும் நடுவுல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். That structure is called as umbilical cord. And in case of humans, yolk sac வந்து இனிஷியலா வந்து இதான் இந்த yellow color பேர் தான் yolk sac. இனிஷியலா அது வந்து பெருசா இருக்கும், but after some period of time, so develop ஆக அதோட சைஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே போயிடும். This is what we can see. Again I am repeating, placenta is the structural and functional link between the embryo or fetus and the mother's body. மதர்ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு காம்பனன்ட் ஃபீட்டஸ்குள்ள போகணும்னாலும், ஃபீட்டஸ்ல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு காம்பனன்ட் மதர்க்குள்ள போகணும்னாலும் it is going to happen through placenta only. And it is a interdigitated structure. Interdigitation அப்படின்னா ஒன்னோட ஒன்று பின்னி பிணைஞ்சு இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர். That is what we can see. Finger leg projection. This chorionic villi is finger leg projection. அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கேயும் some finger leg projections will be there. அது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறது தான் placenta. இனிஷியலா ஒரு மாதிரி இருக்கும், போக போக ஒரு மாதிரி டிஸ்க் மாதிரி ஒரு பக்கம் மட்டும் மாறிடும். That is what we can see. Placenta பத்தி தான் நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த layers நாம I will tell. So that is, so what will be moved from fetus to the mother's body. This is maternal tissue. இது ஒரு finger like projection form பண்ணும். This is uterine tissue. That is trophoblast will form some finger like projection. That is chorionic villi. இது ரெண்டும் interdigitate, பின்னி பிணைஞ்சி இருக்கிறது தான் interdigitation. So இது பின்னி பிணைஞ்சி ஃபார்ம் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர் தான். That is we can see a fetal chorionic villi and maternal tissue after implantation. Implantation முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் பண்றது தான் placenta. அப்ப ரெண்டு பார்ட்டுமே இருக்கும். Fetal part also will be present. Maternal part also will be present. ஸோ இப்போ ஃபீட்டஸ்ல இருந்து இங்க என்ன காம்பனன்ட் போகும் அப்படின்னா, தட் இஸ் ஃபீட்டஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து இங்க போகும். அதே மதரோட பிளட்ல இருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு என்ன போகும் அப்படின்னா, ஆக்சிஜன் வில் கோ, தென் இங்க இருந்து வேற என்ன போகும், நியூட்ரியன்ஸ் வில் கோ, தென் வேற என்ன போகணும், ஆன்டிபாடிஸ். ஸோ இங்க இருந்து இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட். இங்க இருந்து பிளசண்டால மதர்ல இருந்து ஃபீட்டஸ்க்கு என்ன போகும் அப்படின்னா
this oxygen, nutrients and antibodies will pass. Or these things only we have to know. Idha vandu generally it is going to go. That is what we can see. And placenta la rendu blood it will never mix. Rendu blood, fetal blood and maternal blood, it will never mix. Umbilical cord will contain only fetal blood. அப்போ எப்படி வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படின்னா பை டிஃப்யூஷன் ஒன்லி. ரெண்டு பிளட்டும் எப்பயுமே டைரக்டா மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ நான் இங்கே படிச்சிருப்பீங்க எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ், அது டெலிவரி ஆகும்போது பிளசண்டா பிரேக் ஆகும்போது தான் இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்லைட்லி மிக்ஸ். அன்டில் அண்ட் அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு மிக்ஸ். This is what we can see. And placenta is also going to act as a temporary endocrine gland. Already corpus luteum ஒரு temporary endocrine gland பார்த்தோம். But placenta வந்து pregnancy ஆகும்போது மட்டும்தான் வந்து அது ஃபார்ம் ஆகும். So it is going to produce certain hormones, HCG, HPL, estrogen, progesterone. But NCERT-ல progestogen அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. So you can see HCG is human chorionic gonadotropin, HPL is human placental lactogen, estrogen, progestogen. Progestogen is group of hormones like progesterone. So it is going to produce. Next you can see these are the layers of placenta not required. So you can see. Then it is a temporary endocrine gland. It is going to transfer this components. Carbon dioxide, nitrogen is waste, antibodies, oxygen, nutrients. You can see. Then corpus luteum and placenta will also produce another hormone towards the end of pregnancy. That is called as relaxin. This I will write. What are the hormones produced by placenta? So placenta will produce HCG, relaxin towards the end of pregnancy, HPL. So next one is corpus luteum also will produce relaxin. So at the end of pregnancy, placenta and corpus luteum both will produce relaxin. Relaxin is a peptide hormone that is produced by the placenta as well as corpus luteum. So இது ஒன்றுக்கு ஒரு function இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் இதுதான் கொடுத்துருப்பாங்க, இங்கே இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் யாக் சாக். யாக் சாக் பற்றி நம்மளுக்கு பெருசாக தெரிய தேவையில்லை. தட் இஸ் யாக் சாக் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் இனிஷியலி இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டோர் த நியூட்ரியன்ஸ். பட் ஹியூமன்ஸுக்கு அதுக்கு பெருசாக யூஸ் இல்லை. இந்த ஒரே ஒரு பார்ட் இங்கே மட்டும் தான் அது NCERT-ல மார்க் பண்ணியிருக்காங்க, வேற எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணல. ஜஸ்ட் லேபிளிங் கொஷின் வந்தால் வரலாம், வேற அதை பற்றி பெருசாக தெரிஞ்சுக்க தேவையில்லை. Next one is this is uterine fundus la idu vandu implant agirukku. This is umbilical cord. Umbilical cord contains only fetal blood vessels. Only fetal blood vessels are present and plug of mucus and cervix is formed by high levels of progesterone. Suppose in the plug of mucus break aidichi abdina it is going to lead to miscarriage or abortion. Natural abortion நடந்துச்சுன்னா that is miscarriage. வேணும்னே இன்டியூஸ் பண்ணாங்கன்னா that is induced abortion or medical termination of pregnancy. அதை பற்றி நம்ம அடுத்த சாப்டர்ல படிப்போம். Anyways, in plug of mucus and cervix that is going to be caused by progesterone. That one you can see. Then we'll be having embryo, then cavity of uterus. These things are present and this is chorionic villi. So now the chorionic villi that is going to form an interdigitation with the uterine tissue. So in the whole is the placenta that we can see. Is a structural and functional unit. So the question on the first time telling structural and functional unit between embryo or fetus and the mother. Connection that is placenta. Placenta ko embryo ko yaar connection abdina that is umbilical cord. These two things you have to know. Next one we can see in case of pregnancy 5 hormones will be present in very large quantity in mother's blood. That is estrogen, progesterone, prolactin, thyroxine and cortisol. These are the hormones present in large quantity in mother's blood. Estrogen, progesterone எதுக்காக அப்படின்னா endometrium maintain பண்றதுக்கு, blood flow இதெல்லாம் maintain பண்றதுக்கு. prolactin உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், mammary glandல grow பண்றதுக்கு. thyroxine வந்து fetusோட nervous system develop ஆகிறதுக்கு. cortisol வந்து will help in glucose availability for the mother. These are the things will be there. So these things you can see. So this you can want to take if you can take. That is which are the hormones produced only during pregnancy abdina HCG, HPL, relaxin. Out of this relaxin is produced by placenta as well as ovary. ரெண்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓவரிக்குள்ள யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை கார்பஸ் லியூட்டம். இன்சர்ட்ல இந்த லைன் தான் இருக்கும். ஆல்சோ செக்ரேட்டட் பை ஓவரி மீன்ஸ் இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ் பை பிளசண்டா ஆல்சோ இன் லேட்டர் ஃபேஸ். அதாவது பேபி ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகி பாடியை விட்டு வெளியே வர ஸ்டேஜில் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும்.
Then what are the 5 hormones? And these 3 hormones are produced only during pregnancy. Placenta வேற என்ன ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஈஸ்ட்ரோஜன் அண்ட் ப்ரொஜெஸ்டிரோன். These are the 5 hormones produced by placenta. And these are the 5 hormones that is present in increased several folds during pregnancy. Pregnancy அப்போ மதரோட பிளட்ல இந்த 5 ஹார்மோனும் அதிகமா இருக்கும். ஏன் அதிகமா இருக்கு? It is essential for fetal growth, metabolic changes in the mother as well as maintenance of pregnancy. இந்த மூணுக்குமே நம்மளுக்கு வந்து வேணும். This is very very important. Which are produced by placenta na HCG, HPL, relaxin, estrogen, progesterone. Out of this which is produced only during pregnancy na HCG. Normally மற்ற டைம்ல womenோட பாடியில ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. இந்த மூணு it is produced only during pregnancy. இது யூசுவலா மற்ற டைம்ல எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். பட் இந்த அஞ்சுமே பிளசண்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஹார்மோன். தென் எந்த 5 ஹார்மோன் வந்து அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா, மதரோட பிளட்ல பிரெக்னன்சி அப்போ அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவல் ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டிரோன் எல்லா லிஸ்ட்லயும் அது வந்துடும். பிளசண்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஹார்மோன் லிஸ்ட்லயும் இதுலயும் அது வந்துடும். ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்டிரோன், கார்டிசால், தைராக்சின், ப்ரோலாக்டின். The hormone names you have to remember. It is very important. Yes, I think this is clear. Next, what are the different changes during different times? That is at the end of first month, fetal heart is developed. So at the end of second month, limbs and digits will develop. So hand, leg, adula vande fingers idella vande develop agirkum at the end of second month. Third one is at the end of third month, most of the organ systems are developed. Nervous system ah irukattum, digestive system, most of the organ system develop agirkum. At the end of fifth month enna agum appadina, mother can able to feel that the fetus is moving. Fetus oda movements ellame mother nala feel panna mudiyum. That is, and hair will appear on the head. You can see hair on the head la appear agum. That is at the end of fifth month, during fifth month only. Then end of sixth month enna agum appadina, body is covered by fine hair. You can see body வந்து fine hair nala cover agirkum. Then eyelids வந்து separate agum and eyelashes will form. Okay, you can see. So இதெல்லாம் வந்து நடக்கும். Then you can see at the end of 9 month the fetus is fully developed and ready for birth. And the changes கேட்பாங்க. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு 9 months in the period வந்து we can classify it into trimesters அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Every 3 months we can call it as one trimester. இப்போ மொத்தமா 3 trimester will be present. First trimester na first month, second month, third month. அப்போ first trimester ஓட last அப்படின்னா, that is third month is the end of first trimester. Fourth month, fifth month, sixth month is second trimester. அப்போ end of second trimester na that is sixth month. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. வீக் அப்படின்னு கேட்கலாம், மந்த் அப்படின்னு கேட்கலாம், எண்ட் ஆஃப் ட்ரைமஸ்டர் ஆர் மிடில் ஆஃப் ட்ரைமஸ்டர், இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஸ்டின் வந்து கேட்கலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஒரு டேபிள் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி டேபிள் எழுதலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ரைட் ட்ரைமஸ்டர், தென் மந்த், வீக், தென் வேற என்ன எழுதணும், சேஞ்சஸ். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மந்த், தட் இஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபோர் வீக்ஸ். அப்போ என்ன நடக்குது, ஹார்ட் இஸ் ஃபார்ம்டு. இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் மாதிரி எழுதி வச்சு இது படிச்சிங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். லாஸ்ட் இயரும் இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்திருக்கு. இந்த சாப்டர்லேருந்து மட்டும் லாஸ்ட் இயர் 5 கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு. யூ ஆல்ரெடி நோ. அண்ட் பயோடெக்னாலஜி சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து 8 கொஷின்ஸ் வந்திருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுமே நீங்கள் ப்ராப்பராக கேர்ஃபுல்லாக படிச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வருஷமும் we can expect that. ஸோ பிகாஸ் தீஸ் டூ ஆர் பயோடெக்னாலஜி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். அதில் வந்து உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய வரும். தட் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு கெட் மார்க்ஸ் இன் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. ஃபிசிக்ஸ் யூ கேன் ட்ரை, பட் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு கெட் மார்க்ஸ் இன் பயாலஜி அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ இதை மட்டும் ப்ராப்பராக உருப்படியாக படித்து வெட்னஸ்டே டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணணும். ஸோ now we have completed the human reproduction chapter. Only one topic is left, that is parturition. So parturitionல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, so fully developed fetus, signals will arise from fully developed fetus and the placenta. Already தெரியும் what is parturition. That is process of childbirth. That is fully developed fetus, it is going to lead to, so fully developed fetus வந்து என்ன பண்ணும்னா impulse வந்து send பண்ணும். It is going to cause fetal ejection reflex. ஸோ அதாவது ஃபீட்டஸ் வெளியே வர இது வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது ஒன்ஸ் பார்ட்டியூரேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஈஸ்ட்ரோஜன் வில் பி டாமினேட்டட், ஈஸ்ட்ரோஜன் இன்க்ரீசஸ், ப்ரொஜெஸ்டிரோன் டிக்ரீசஸ். ப்ரொஜெஸ்டிரோன் தான் இது வரைக்கும் எண்டோமெட்ரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தது. இப்போ ப்ரொஜெஸ்டிரோன் குறைய ஆரம்பிச்சோன்னா இந்த லேயர் பிரேக் ஆகிடும். ப்ரொஜெஸ்டிரோன் தான் மியூக்கஸ் பிளக்கை மெயின்டைன் பண்ணுது, இதுவும் பிரேக் ஆகிடும். இப்போ பேபி வந்து டைரக்டா
மதரோட யூட்ரஸ் கூட டைரக்டா கான்டாக்ட்ல வந்துடும். ஸோ சர்விக்ஸ்ல போய் அதோட ஹெட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகியிருக்கும். அப்பதான் வந்து ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகும். அண்ட் ஆக்சிடோசின் வில் பி ரிலீஸ் ஃப்ரம் த மதர்ஸ் போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி. ஆனால் ஆக்சிடோசின் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா சிந்தசைஸ்டு பை ஹைப்போதலாமஸ், ரிலீஸ்டு பை போஸ்டீரியர் பிட்யூட்டரி ஆர் நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ். It causes oxytocin will act on the myometrium. It causes strong uterine contraction leading to the expulsion of the baby through birth canal followed by expulsion of the placenta. Once baby mother body விட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் placenta also will come out of the mother's body. This point is very important. That is இது உங்களுக்கு சம்மரியில இருக்கும். What are the three hormones involved in parturition? Cortisol, estrogen and oxytocin. These are the three hormones involved in childbirth, or that is a neuroendocrine mechanism. Means both nervous system as well as endocrine system hormones ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ணும். For this you can take it down. Screenshot, one second. Screenshot if you want you can take. Fine. These things are not recorded. So then you can see last is lactation. That is milk feeding, and milk feeding is that is breastfeeding. Baby க்கு வந்து milk வந்து mother வந்து feed பண்ணுவாங்க through mammary glands. That is very important during first few months, because first or few days produce பண்ண milk பேரு colostrum. It will contain antibodies. Antibodies will provide immunity against different type of pathogens. ஸோ அப்போதான் வந்து பேபிக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் நிறைய டிசீஸ் வந்து வராமல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுக்கும். That is why it is recommended by doctors. The doctor recommended. That is you can see. இதுதான் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து இருக்கும். Initial few days produce பண்ண milk பேரு colostrum. It is rich in antibodies. It is recommended by the doctor for breastfeeding at least during initial few months. அப்பதான் பேபி வந்து நல்லா இம்யூனிட்டியோட வளரும். இல்லைன்னா வந்து இம்யூனிட்டி வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகும். So that is why it is preferred by doctors. This is regarding your human reproduction chapter. I think I have finished. இப்போ இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பிளசண்டா பற்றி we have seen. இதில் பிளசண்டா பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க, structural and functional unit, and what are the hormones produced by placenta, which are produced only during pregnancy, that is these three hormones, and which 5 hormones are increased in large quantity, these 5 hormones. இது பார்த்தோம். Then we have seen what are the changes that is going to happen in different times. இது வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கிறப்போ ஒரு டேபிள் மாதிரி எழுதி வச்சிருங்க, or உங்கள் மாடியில் டேபிள் மாதிரி இருந்ததுன்னா you can follow. Next one is parturition. We have seen this one, that is fetal ejection reflex, these things. And ஒரு இது நான் காட்டினேன், அது நீங்கள் இது பண்ணி படிச்சுக்கலாம். What do you think the doctors inject to induce delivery? That is oxytocin. Next one is we have seen regarding lactation. இதில் important point is சம்மரியில் தான் இந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. That is cortisol, estrogen and oxytocin. These are the 3 hormones involved in childbirth or parturition. I think it is clear. So next class we will start with reproductive health. Monday I think we can finish reproductive health. Tuesday we can finish evolution half of the chapter, so that you will be ready for your Wednesday's exam. So I think it is clear. Now tomorrow you go through this chapter fully, and reproductive health also very easy. Since now you have completed, most of you have completed 12th standard, it will be easy for you to follow. You can read this chapter, you can solve some questions. So don't try section A questions like NEET PYQs மட்டும் இப்போதைக்கு try பண்ணுங்க, and concentrate mostly on biology and chemistry at least for now. So இதை மட்டும் ப்ராப்பராக படிங்க. கெமிஸ்ட்ரி கூட ஃபுல்லாக முடியலன்னா பயாலஜி ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இது பண்ணுங்க, because you can get 300 marks easily, 150 if you focus and if you study within this few days you can able to get. Any doubts on this?